Donc, la dernière oratrice de la journée est Zhukova. Anna est ingénieure à l'Institut Pasteur. Elle travaillait, avant de travailler en phylodynamique, travaillait sur les réseaux métaboliques et elle travaille maintenant depuis 8 ans, je crois, sur la phylodynamique. Elle a fait plusieurs contributions très importantes, notamment sur des modèles de vraisemblance et de naissance et de mort. Et je pense que c'est de ça dont elle va nous parler aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Anna. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être avec des gens passionnés par la phylodynamique. Et je pense que ces dernières années, l'épidémie de SARS-CoV-2, vous avez peut-être posé la question pourquoi il n'y avait pas beaucoup d'études où on estimait des paramètres épidémiologiques à partir des données de séquence. Et aujourd'hui, je voudrais partager ma conviction avec vous sur le fait que les défis computationnels qui sont limités, l'applicabilité de ces méthodes aux grands jeux de données, on peut les soulever, on peut les résoudre, et il y aura le futur intéressant pour cette approche. Et je vais utiliser l'option de parler en anglais. Donc, the rest of my presentation will be in English. So I'm going to present to you the work that was done with my collaborators, Frederick Esch, Steven Mede, and Olivier Gasquet on estimation of epidemiological parameters for large data sets. So in phylodynamics, the idea is that especially when for emerging epidemics, when we don't have much data such as case counts, etc., we can use sequence data. And here we take the samples from samples of genomes of pathogens of infected individuals. We can align them. We can reconstruct a phylogenetic tree that we can also timescale, so the branches will be measured in the units of time, and we can estimate epidemiological parameters from this tree. However, while the sequencing has been advancing at a tremendous speed of these years, and like for example for SARS-CoV-2 we have more than 10 million sequences available, the computational methods involved in this pipeline haven't yet caught up with the sequencing speed. And there are computational bottlenecks that are limiting the tree reconstruction step for very, very large data sets, and also bottlenecks for the estimation of epidemiological parameters from large trees. And so in this talk, I'm going to focus on the second bottleneck and propose some solutions. So in phylodynamics, we have different models. In particular, we have a family of multi-type birth-death models developed by Tanja Stadler and collaborators. These models are analogous to classic epidemiological compartmental models. And like for the rest of this talk, I'm going to focus on the BDEI model, birth-death exposed-infectious, which is similar to SEIR, susceptible exposed-infectious removed. Because this model is at the same time quite simple, but also very useful, it applies to such pathogens as Ebola or SARS-CoV-2, the pathogens that feature an incubation period that we can estimate with this model from a phylogenetic tree, together with the infectious time and the reproductive number. So in this model, we have two types of individuals. The infectious individuals I that can transmit their pathogen further at a certain transmission rate lambda. And in our transmission tree, or phylogenetic tree that serves as a proxy for it, this would correspond to internal nodes. So here the donor has transmitted the pathogen to the recipient, and the pathogens continued evolving in the two hosts independently. The person who just got infected is at first in the exposed state, E, where they are already infected but not yet infectious, and they will eventually become infectious after the incubation period. That is modeled via the becoming infectious rate. So this change happens along the three branches. We get from exposed to infectious. The infectious individuals can also stop being infectious at a certain removal rate psi. For example, because they healed, because they started the treatment, because they self-isolated, etc. And upon removal, we can sample their pathogen with a certain probability rho.
And then the sample pathogen would correspond to the observed tip in our tree. However, since we haven't sampled like everyone who has ever been infected during the epidemic, we'll also have the hidden parts of in our transmission tree where we haven't sampled anyone in the subtree. In practice, as I told you, like we reconstructed phylogenetic tree from sampled pathogens. So what we're going to have is only the observed part of this tree, and also we won't have branch colorings, and while estimating the parameters, we'll have to integrate all the possibilities. So to estimate the parameters using the BDEI model from a tree, we're going to use the ordinary differential equations proposed by Stadler and collaborators. And with these equations, for given model parameters, we can calculate the likelihood of our observed tree, and then, for example, pick the parameters that maximize likelihood or explore the parameter space in the Bayesian setting. So this system of ordinary differential equations describes two types of functions. The P's are the likelihood densities. So they describe the likelihood of evolving as in our tree, starting on a certain branch, for example, on this branch, in a certain state, exposed or infectious, at a time t. The time goes from the 0, the time of the root, till the time of the last sample tip in our tree. And just to give you a quick idea how they are structured, for example, here we have the likelihood of evolving from state E. And to calculate, to write the differential, what we can do, we can look what are the possibilities. Like if we start in a state E, what can happen in the next tiny moment of time? Like first of all, first possibility is that nothing happens, and then like we keep evolving from the same state E. And the second possibility is that there's a state change. So this is this term, and then we're gonna keep evolving from a state I. And that's how this equation is structured. The other part of these equations describes probabilities of evolving unobserved in the tree from a certain state at a certain time till the last sample tip. And this corresponds to those parts of the tree where we haven't sampled anyone during our epidemic. So these equations, unfortunately, don't have a closed form solution. So we need to resolve them numerically. And moreover, when we calculate the likelihood of our tree, so it would correspond to the P of starting from I at the root, we have the recursive dependency between the parent and the child branches, the child and grandchild branches, and so on, by these initial conditions. And therefore, even if we parallelize to maximum the resolution of these equations, we would still need to have about the height of the tree number of steps, which limits our possibilities of parallelization and the applicability to very large data sets. And finally, because like here we keep multiplying and summing up probabilities, they might tend to become very small. On the very large data sets, these might lead just to the difficulty to store these very small numbers on the computer and to underflow issues. So there are three main difficulties with these equations. We need to resolve them numerically. They're hard to parallelize because of the recursive dependency, and there might be underflows. And because of these difficulties, the current implementations, the Bayesian tool BEAS2, are only applicable to the data sets of a modest size of several hundreds of tips, while, for example, for SARS-CoV-2, we have millions of sequences, and normally, like with denser sampling, the estimates should improve. So it's a shame not to be able to use all this data. So we want to solve this problem. And to do that, we took a closer look at these ordinary differential equations. And what we noticed is, first of all, that the unobserved part is self-defined. It doesn't depend on the other part. So we can solve it independently. And then for the observed part, these differentials, they are linear with respect to P's, and they don't have a constant term.
Therefore, we can rescale them. So we can take any constant, and if we divide these functions by this constant, this part of the equations won't change. And the only thing that we change is the initial condition for PI. And in particular, if as a constant we take the value of this initial condition, then we won't have the recursive dependency anymore. And basically, we'll rewrite the equations using just the probability densities of evolving as on a branch of the tree without taking into account the subtree. Why it is interesting is because, first of all, like for the underflow issues, we won't have these potentially very tiny numbers anymore. We just have ones and zeros. So that solves the underflow issue. And even more importantly, it removes this recursive dependency and allows us to write the likelihood formula in an explicit way. We can put it in a log format, and we can calculate the part of the likelihood corresponding to every internal node in our tree independently in parallel, and therefore parallelize it to just constant time. So with this, we're still solving the equations numerically, but it's very easy to parallelize, and there is no underflow involved. So we looked at the simulated data to see how well the approach performs. And here is the comparison of our method that we call BDEI to the gold standard Bayesian method BEAST2. So here I'm showing you the results on 100 simulated trees of several hundred tips. So for one tree, BEAST takes 57 hours. Our method takes 4 seconds. And in terms of error, so here the lower the better. We're also doing better than BEAST. Like BEAST is the error is below 25%. We are below 12%. And we think this is just because BEAST has some underflow issues in some cases, and that's what makes it produce these higher errors. And our method scales well with the data set size. So for much larger trees of thousands of sequences, it only takes 2 minutes. And this is without the parallelization. So we can do much faster than this. And as expected, as the data size increases, the error decreases. So it's really important to be able to use those very large data sets for parameter estimation. So just a quick note, so BEAST is a Bayesian tool. So it explores the parameter space, so it takes many more steps than our maximum likelihood method. But even if we divide by the number of steps, our method is still an order of magnitude faster, even without the parallelization. So then we wanted to apply it to real data sets, but we observed that in some real data sets, like before, like we've been assuming that we have one tree that represents the whole epidemic. However, in real settings, it's not always the case. And for example, here, I'm showing you a tree that corresponds to the West African Ebola outbreak in 2014. This is the data from the publication by Gitas, Dudas, and Freitas. So here we have 3 countries, Sierra Leone, Liberia, and Guinea. And it would be like probably too naive to assume that the epidemiological parameters are the same in every country, because there might be different sampling probabilities in different countries. There also might be different infectious periods, like for example, people are treated faster or isolated faster. So what might be interesting here is to select the subtrees corresponding to a particular country, to different introductions to the same country, and analyze them together. Another potential thing that needs to be taken into account is that health policies also change with time, like for example, with COVID vaccination. Here with Ebola in Sierra Leone in the end of July 2014, the government started enforcing quarantine policies. And therefore, like the transmission rate would decrease because the people would be isolated. And so another interesting case would be like to take all the parts of all the subtrees starting at a certain date. So again, like instead of just one tree, we're going to have a forest. And
for that, we just need to extend the likelihood formula slightly to incorporate several trees. But also what's interesting, we can incorporate the fact that, for example, on the 31st of July, we have the number of cases of Ebola estimated from other data. And our number of trees is smaller than the number of cases. It means that there are some trees that just were always unobserved. And we can also use this information in our likelihood formula for the tree, adding this probability of having this number of unobserved trees. So it's also helpful. And with all that, we estimated the parameters for Ebola outbreak in Sierra Leone after the quarantine measures were put in place. So we just took the green parts below this date. And what we obtained is the effective reproductive number slightly below 1, which corresponds to a contained epidemic. And indeed, in about a year from then, the epidemic stopped. We also estimated the incubation period between 10 and 14 days, and this is well within the World Health Organization interval, and which was estimated from other sources of data, not from the tree. And we estimated the sampling probability of about 10%, and this corresponds quite well to the number of samples from Sierra Leone in our data with respect to the total number of cases declared in Sierra Leone for Ebola epidemic. So we're happy with the results, and they took just 5 seconds for a forest of 750 tips, plus about 1 hour for the tree reconstruction, so which opens the possibilities for much larger trees and many interesting estimates in the future. Sorry? Yeah. This estimate are just for, so you took, I didn't get what you took, only the green? Yeah, so the green part is Sierra Leone. Yeah. And so I took just the parts after the 31st of July 2014, because this was when the government started implementing quarantine measures, and we wanted to have a homogeneous health policy. But the parameters correspond to Sierra Leone only? Or to Sierra Leone only. Yeah. So like what we took is just these parts, like these parts were not taken into account, the two parts corresponding to other countries. So if you'd like to try our tool, it's available in different formats. You can also have more information about the way it was implemented. I'd like to thank my collaborators, Frederic Esch, Stefan Medé, and Olivier Gasquet, involved in this project. I hope you're convinced that phylodynamics has a great future, but if you're wondering about like the difficulties of calculating the likelihood of those trees and those equations, there are also possibilities to use deep learning to estimate the parameters. And I'm not going to talk about it now, but if you're interested, you can ask me during break. Thank you. So I had a question about the comparison with beast. So are you inferring the tree with beast? Yeah, that's a good point. Yeah, so I didn't mention, but the tree was fixed. In both cases, it was the same tree that was fixed for beast. So beast was just estimating the parameters, and yeah, for our approach, the tree is always fixed. 7 hours for tips. I would have thought it would be less with a fixed tree. In the gene tree, species tree reconciliation problem, we also have differential equations that we have to be able to integrate into this framework some uncertainty on the gene tree. So you integrate over the uncertainty of the gene tree. Here, are you thinking of ways to try to integrate the uncertainty on the tree and the idea in the direction? Yeah, okay, so like already like here we can estimate confidence intervals with some Wilks method, like for maximum likelihood confidence intervals. But indeed, like the uncertainty of the tree is not integrated, but what you can do, like for example, you can take
many bootstrap trees and estimate parameters on all of them. And since it's going like very fast and like it's easily parallelizable, you can do that, for example, to integrate the uncertainty. But I mean that in the dynamic programming over the tree, there are ways to try to integrate some uncertainty, not branch length, but the uncertainty organization. Like they're directly while calculating. Yeah, yeah, that's an interesting point. Like I haven't thought of it. But, yeah. I have a question about this. So I thought that in Ebola there was this hypothesis that there was evolution going on during this technique. I was wondering whether you could use your inference approach to test the fact that some variants were actually more transmissible than others. Have you tried that or feasible? We haven't tried, but yes, it's feasible. Like you can try like different clusters in the tree and estimate the parameters for different parts of the tree and see like are they the same, are they different, like do the confidence intervals overlap or not. There was about a similar question, like have you tried to, like you had 750 sequences, something like that? Yeah. And if you apply the multi-type burst test, but like running different analyses in parallel on different clusters to estimate the parameters. Yeah, so we haven't tried that. So like my fear is that like those trees, they are very small. So because, for example, like I don't know, like here, sometimes you just have one tip with something in the tree. So like here, for example, here you could probably do something. Indeed, but yeah, I haven't done it. It's so interesting. So this method works on one fixed tree. So is there scope for integrating this into BEAST2 just to improve its native BDEI input? Yeah, exactly. Yeah, exactly. So it's just like a way to rewrite those equations that I use in BEAST2 in order to speed them up. So it's totally possible to integrate this in BEAST, and I hope that it will be done one day. Yeah, it should speed up the calculation. So what are the exact mathematical conditions for the tree, like that allows you to the splitting computation across branches? So like. Yeah. So yeah. So here basically it applies to any multi-type burst model. Like at least you can calculate in parallel those things. And like why it's possible is because in these parts of the equations, like there is no free term, it's linear with respect to p. And therefore, if you like divide both p's by a constant, like this part won't change at all. And here, like also the fact that this initial condition is 0 makes this much easier. So here for BDEI, like all the internal nodes are in the same state, which is infectious because it's the only state that can transmit. And therefore, like this initial condition is always 0. So if it's not the case, and like there are different states for different nodes possible, then one would be able to like pre-calculate the differential equations for different scenarios separately in parallel. But then when reassembling them together in the tree, one would still need a pruning algorithm. But still, it will be much faster because, well, the most computational burden is in resolving those equations numerically, and the underflow issues due to potentially these very small values like will be also removed. For any type. Yeah. Yeah, it should be helpful. But then, like if you have some much more complex model where you can't do anything like that with the equations, then you could use the deep learning approach. Okay, well, once again,
planned a general discussion session without planning anything to really get it started. So. I don't know if there are questions about the previous talks first. Okay. Julien, Patrick. Ah oui, c'est vrai que je suis passé en. Donc oui, on avait prévu une discussion ouverte. On avait mis comme thème, je crois, plutôt méthodologique cette première discussion, mais en même temps, on n'a pas prévu d'introduction ou de diapositive. Donc, ouais, merci. Une question. Moi, je viens plutôt de la biologie et de la bioinformatique, plus le côté pleine séquence. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup de modèles, beaucoup d'informations. On ne sait pas trop par où s'y prendre. Peut-être est-ce qu'il y aurait des références en phylodynamique, soit des cours, soit des livres. On va tirer au hasard pour la réponse. Alors, il y en a. C'est beaucoup centré sur BIST. C'est le logiciel standard. Il y a un bouquin sur BIST 2 écrit par Alexis présente à la fois un peu de théorie et beaucoup de pratique. Pas mal. Il y a les tutoriels training de BIST, tutoriels en ligne qui sont très bien faits ou sur pas mal d'aspects. Après, ils sont pas so macro, plutôt histoire, enfin, c'est une musique qui est histoire, c'est bien. On n'a pas mis à... on n'a pas encore mis à jour, c'est quelque chose qu'on peut faire, je vais prendre le temps de faire, mettre un peu une annexe sur le site web, soit méthodo, tuto et autres, ça sera fait, il faut qu'on prenne le temps de le faire. Après, c'est sûr que au niveau aspect méthodo et quelque chose d'organisé, en dehors de l'excès, je ne vois pas un truc un peu centralisé, c'est plutôt la littérature, la connaissance du domaine et puis l'expérience et de connaître les gens impliqués dans la modélisation. Après, peut-être que ça met un autre regard, parce que moi je suis forcément biaisé avec PIST, mais est-ce que il n'y a rien qui regroupe. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, depuis plusieurs années, c'est qu'on voit un peu un découpage justement entre la partie inférence de la phylogénie et la partie phylodynamique proprement dite qui part de la phylogénie. Parce que BIST a été créé pour intégrer les deux, en fait, ça part des séquences et ça intègre les paramètres du modèle. Et aujourd'hui, comme l'a montré Anna, on a des phylogénies telles qu'on est obligé de séparer ces deux étapes. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit un peu, selon moi, une séparation entre les deux, où on va traiter séparément cette partie d'obtenir un arbre de transmission avec potentiellement ces incertitudes, pour ensuite faire des modèles qui sont applicables à des grands arbres. Et du coup, BIST, pour ça, devient... voilà, le gros avantage de BIST, sa grosse puissance, c'était d'intégrer les deux. Et donc là, il y a de plus en plus d'outils qui, justement, se développent, comme Anna, on a touché un mot à la fin sur sa dernière diapo, par exemple, qui branche un peu de ça. Et c'est assez récent, donc c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de corpus pour le moment. Aussi. Pardon ? Non, pour une BIST. Pardon ? Pour une BIST qui travaille surtout sur les bactéries, qui
qui est français. Xavier Didio, qui a aussi des approches aussi un peu différentes, dynamiques, inférence populationnelle. C'est sûr, oui, il y aura une imitation d'approche bayésienne très rapidement à cette piste pour avoir une fonction combinée. C'est sûr que le moyen de développer des modèles permettant d'appliquer des données très conséquentes désormais. C'est sûr que cette approche standard, on va dire, va devenir limitée. Après, il y a une autre littérature aussi qui est un peu indépendante de la phylodynamique, qui parle de diversification, inférence d'association, d'extraction. C'est uniquement de travailler en deux étapes, d'abord une inférence de phylogénie très grande, et ensuite la partie de phylogénie minimale, quand on fait des paramètres. C'est quelque chose qui a été fait aussi pour la même chose un peu avant. Il y a des choses sans doute à faire aussi entre les côtés dans cette littérature-là. Les logiciels qui sont utilisés pour ce domaine-là sont plus utilisés, aussi pour les logiciels qui sont Et là, pour la spéciation ou la distinction, ça va être fait tout le temps beaucoup plus différent. Donc, le monde rajoute toujours un peu diffusant, un peu. Ah ouais, en fait, on a une à la structure des modèles phylogéniques sous-jacents de similaires, dans l'algorithme qu'on utilise, on parlait d'équations différentielles pour le monde phylogénie, c'est des outils sont assez similaires. Ensuite, c'est une inférence par le CNC, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut trouver dans les deux littératures en commun. En France, on a des développeurs Développeur, moi, non. Je fais développeur. Utilisateur, oui. Est-ce qu'on aurait besoin de faire ces développements dans le texte ou est-ce que finalement le travail d'Anna qui fait quelque chose en plus suffit? Est-ce qu'on a besoin de faire cette mise? Moi, ce qui me semble un peu manquer en phylodynamique, c'est des approches comparatives. C'est-à-dire que, notamment pour certaines personnes de liste, il y a souvent peu de comparaison entre approches. Ce qui est difficile en épidémiologie, parce qu'il y a toujours la phase de conception du modèle qui rend la chose un peu subjective, mais oui, je pense qu'il y a vraiment un besoin de comparaison d'approches. C'est un excellent papier d'Anna, dans le livre coordonné par Célix Cornavacas, justement, elle est toi et autres. Il compare l'intervention bayésienne avec justement l'approche c'est séparée. Je crois que c'est sur Ebola. Non, c'est cela-là, mais c'est surtout pour l'aspect phylogéographique. Vous allez voir, on n'a pas comparé les émissions de planètes. Mais pour la phylogéographie, avec des plus de données de ressemblance, tu vas avoir. Ne serait-ce que sur la datation. Mais ce que j'ai vu en comparant un peu entre la datation
par le piste et par l'autre méthode de sélection de descendance, c'est vraiment le jeu de données. Et des fois, elles sont vraiment à la fois. Des fois, ça donne des résultats très différents. C'est pas très évident de savoir qui est le vrai résultat. C'est ça aussi qui nous manque. Par exemple, pour la datation, de moyens de savoir qu'est-ce qu'on peut faire plus. Ça, ils ont fait le Pangaea Methods Comparison Exercise. Il y avait plusieurs équipes qui ont comparé sur la caractère simulée. Je pense que c'est un vote qui a gagné. La difficulté, c'était qu'il y avait des données simulées par un individual based model très détaillé qu'on ne connaissait pas. Et du coup, il y avait à la fois la comparaison de méthodes, mais aussi la conception du modèle dans ces méthodes. Donc, il y avait plein de choses qui n'étaient pas connues dans la simulation elle-même. Il y avait un peu une connaissance de l'épidémiologie du VIH en plus de la méthode. Enfin, il y avait certaines méthodes qui étaient clairement aux fraises, mais après, pour distinguer entre les méthodes, oui, on jugeait un peu aussi ça dans cette approche de comparaison. J'ai considéré qu'il y avait de la sélection. Je crois que non. C'est plutôt estimer des choses comme la proportion de la transmission qui vient juste après l'infection. L'évolution, c'était. Bonjour, est-ce que je peux poser une question? Enfin, vous faire une remarque, oui. Pardon, attends, je vais mettre la caméra. C'était à Anna en particulier, mais enfin, vous tous, si je suis un peu plus loin du domaine quand même. Enfin, par rapport à la diapo d'ouverture que tu as faite donc, sur le travail avec les réseaux neuronaux, le deep learning, est-ce que tu pourrais résumer enfin, comme ça oralement, les avantages et les inconvénients? Je me demandais notamment, tu vois, une question classique qu'on se pose dans ce genre d'approche, quel que soit le domaine d'application, c'est comment ça se passe lorsque ce qu'on doit inférer s'éloigne de l'échantillon d'apprentissage. Comment se comporte la méthode. Enfin voilà. C'était en particulier une question, mais qui est encore une fois générique pour toutes les méthodes d'apprentissage. Est-ce que tu pourrais résumer votre approche rapidement? Merci beaucoup. Oui, donc l'approche avec deep learning, l'idée c'était que si on connaît le modèle, on peut simuler les données, les arbres. Et puis, quand on connaît les paramètres pour les arbres simulés, donc on peut entraîner sur ces données. Et puis ensuite, on peut prédire les paramètres pour l'arbre donné. Donc cette approche est beaucoup plus flexible par rapport au modèle. Déjà, elle a beaucoup plus de modèles implémentés là-bas. Parce que ici, l'idée, c'est si on peut simuler, on peut appliquer l'approche de deep learning. En revanche, les limites sont telles que la phase d'apprentissage, ça prend beaucoup de temps. C'est un grand effort. Et que si on n'a pas simulé les données pour un certain intervalle, donc si les vrais paramètres sont en dehors de l'intervalle pour lequel on a simulé les données d'apprentissage, donc on ne pourra pas appliquer ce modèle, il faudra réentraîner les choses dès le début. Et donc pour ça, il y a quand même des méthodes de regarder est-ce que le summary stat, par exemple, est-ce que les vraies données sont bien parmi les données simulées, pour avoir des diagnostics, est-ce qu'on peut appliquer le deep learning pour ce jeu de vraies données ou pas. Mais il y a une limite comme ça, tandis que l'approche de maximum de vraisemblance, il n'y a pas de limite pour l'intervalle de paramètres possible. Il est plus générique, mais il est spécifique à tel ou tel modèle.
D'accord, merci beaucoup. Donc, il y a quand même des diagnostics possibles pour voir si on est, de combien on s'écarte, enfin, de combien les données s'écartent de l'ensemble d'apprentissage. Oui, oui, on peut calculer beaucoup de summary statistiques et on peut avoir un nuage de données simulées et voir est-ce que les vraies données sont à l'intérieur. Enfin, en gros, si on est à l'intérieur, donc cette approche marche bien. Si ce n'est pas le cas, il faut essayer d'autres méthodes pour réentraîner les données. Merci beaucoup.